ಈಗ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಗಿನಾರೆ ಈಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕಾಗಿನಹಾರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಕಾಗಿನಾರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅವರು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇವರು ಎದುರು ಹೋದರು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಪ್ರೋದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಟೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡುವ. ಕಾಗಿನಾರೆ ಟೆಂಪಲ್. ಬೈ 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 ಬೈ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಗಿನಾರದೆ. ಸುಗಂಧ, ಅಭಿಲಾಷ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆದಾರಲ್ಲ. ಹಾಲ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈಲ್ಸ್. ಸೂಪರ್. ಬೈ ಬೈ. ಹಲೋ. ಬೈ 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 ಬೈ. ಕಮ್ ಕಮ್ ಕಮ್. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಅಪ್ಪು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಮರಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆಗ ಹಾರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಪೀಕ್ ಮಾನ್ಸೂನು. ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ. ಮೇನ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಸೊ ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗು. ಹೆವಿ ಟ್ರೈಲ್ ಉಂಟು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಯಸ್, let's go.
ಮೂಲ ಬತ್ತಣ್ಣ ಪಾಸ್. You dug too much. I am telling, don't. Iru. Okay. ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗು. ಬಾಸ್ ಈ ರೂಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಟು. ಈಗ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹಸುತ್ತೆ ಹೇಗೆ? ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಂದು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ತಂದದ್ದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದೆವು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಹ ಬಂದರು. ಇದು ಕಾಗಿನಾರೆ ಫೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದೆರಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೈಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಎಂತ ಉಂಟು ಅಂತಲ್ಲಿ. ಕಾಗಿನಾರೆ ಫೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಳೇ ಫೋರ್ಟ್. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನೋಡಿ ಈಚಿನ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ. ಆ ಸೈಡ್ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಬಿಸ್ಲೆ ರೀಜನ್, ಅದು ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಶಿರಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್. ನೈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ನೋಡಿ ಬರುವ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಕಾಗಿನಾರೆ ಫೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರೋ ಎಂತ ಉಂಟು ಅಂತ. ಇದು ಹೊಸತ್ತು, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಾಗ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೈಲ್, ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ವಾವ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡಿದೆ ಕಾಗಿನಾರೆ ಫೋರ್ಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈಲ್ ಹತ್ತು ಉಂಟು. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾಗೆ ನೋಡ, ಹೇಗೆ ಹತ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂತಾರು ಮಾಡಿ ರೈಟಿಗೆ. ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕಾಲು ಕೊಡುವಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ರ್ಯಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು.
ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಕಾಲು ಕೆಳಗಿದ್ದರೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಚ್ ಆದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಗಿನಾರೆ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದೆ. ಈಗ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಎಂಟು ಅಂತ ಇದೆ. Beautiful. Continue up to the tree. I think this is the end. I'm having a good time. Yeah. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದು ಅದೇ ರೋಡಿಂದ. Yes, yes. ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ಸ್ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೊಂದು ದಾರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬರುವ ಅಂತ. A few moments later. Finally, time to leave this place. ವಾವ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ನೀಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಚಲೋ, ಎಡ್ಡ ರೈಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು
ಅಂದು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲರು ಅಂದು ಚಲೋ ಬಾಯ್ ದಿಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆದರ್ ಸರ ದಿಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓ ಎಫ್ ಸರ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡುಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಂ ಸರಿ ದಿಗ್ಗ ದಿಗ್ಗ ಎಫ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬರಂದು ಸರಿ ಸಂಜಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರೈಡ್ ಎಸ್ ರಮ್ ಬಾಯ್ ಅಂಡತ ಪೂರ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದ ರೈಡ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೈಸ್ ಮೋಟೋ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈರ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೈರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವೇ ದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೊಸಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಇಂಕ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ವೀಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಟಯರ್. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಇಂಜಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಆಲ್ಸೋ ಕಾಗಿನಾರೆನ ಇದು ವೀಡಿಯೋಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಲಿಟ್ರಲಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ವೀಲೇ ಹಾಕಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಕಚ್ಚಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಈ ಟಯರ್. ಆನ್ ರೋಡ್ ಯೂಸೇಜ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬೈಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಟಯರ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫನ್ ರೈಡ್. 2 ದಿವಸ ಹೋದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮ್ ಬಂತು. ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹೊಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ಬಾಯ್.